waan bakka itti affeerteeti. Akkam oolte? Itteedhinna. Itteedhinna. Nokkolchaa hayyootaa fi manguddoota hawaasa Oromoo guutuu afoo dhaabattee haasa'uu keessanii fi nokkolchaa fi Nagamu? Nagaman? Jirtu. Amma nagamani? Nagaleen kiyyaa akka Abdurrazaaq itimiti Abdurrazaaq Ibrahim Madufusa. Ay galatoomaa na uffalchaasni jedha hayyoota keenyaa manguddootaa fi uummanni Oromoon bal'aan qabu marti as keessa waan jirtaniif isin afoo bahee dhaabachuudhaa fi na uffalchaasni jedha. Kabajamtoota manguddoota hawaasa Oromoo, kabajamtoota abbootii amantaa, kabajamtoota hayyoota hawaasa Oromoo guutuu, kabajamtoota keessummoota hawaasa gara garaa irraa dhuftan, kabajamtoota hooggantootaa fi bu'uursitoota waldaa Sikkoo Mandoo yeroo jalqabaatii fi hoogganaallee bu'uursitanillee turtan maraaf isin martinuu waamicha keenya kabajanii bakka kanatti argamuu keessanii fi boordii Sikkoo Mandoo bakka bu'ee galatoomaa isiniin jedha. Iddaan suuraanii guyyaadhaa kana guyyaan kunii guyyaa obboleessa keenya ilma keessan kakabajaa xiqqaaf guddaa hawaasa ofiitiif qabu ka uummanni illee akkasitti jaalatu wanta hamtuun isaan hin eegamne tokko qunnamteenii biyya ofii deemee biyya laaluu biyya irraa dhalate ilkaan illee gara dhalataniif darbanii jedhan biyyaallee baanee biyya biraallee jiraannu biyya teenya jenna garuu wanni jireenyaa fi biyya kana jira malee nu biyya teenya jennee biyyuma teenya himaaf jiru. Biyya teenya bakka jedhee biyya ofii dhaqee gara maatii fi qabeenya ofiitti deebi'u fuudhanii deemuu wanna maatiin isaati hawaasni kamiyyuu biyyaanni waan ta'eef akkitti rifattan hedduuyyuu namuyyuu yeroo saniif warra yoo san waan kana dhagaye hunda addunyaa irratti akka mataa adochisiise beekamaadha. Isuma kanaani ammallee haala uummanni keenya garuma ta'eenu garuma hundaanuu keessaa fi alatti irratti dalagee isa kana nama akkamii akka ta'e nama mootuu hawaasaa nama biyyaa bahee miila ofii takkattiin biyyaa bahee biyyaan baa keessatti miliyeenara ta'e nama silaa utuuyyuu karaa qajeelaatitti yaadame biyyatti sunuyyuu ofitti qabdee biyya ofiitiin tanaanuu akka achi keessatti waan tokko dalaguu danda'u godhuu yoo isaan irra jiraatu waan faallaa sanii dalaganii haalli kun ammoo ummata keenya ka alatti bahe kana tokko lamaa miti uummanni kun kan achi keessatti waa dalagaa jirullee akka amma duratti Dr. Guddataa biyya keessa waan dalagaa jiru namuyyuu quba qabdanii kamma achi yaada qabullee hamileen tuqamee jechuudha namni akkanaa wanni akkanaa nurratti gahu eenyuunuyyuu hamileen tuqamee jira. Kanaaf jecha haqa ammoo baasanii gadhiisanii dhageenye gammachuun illee akkasuma still haqa ammaatittuu wanni nurra jiru suni akka nama argitanii xiqqoosii waan namni yoo nama madeesse madaan sun daftee fayyitu akkasitti yoo namoota kanaa fi
deebiin akkanaa deebi'u warrumaan ganaa waan biraa achi keessatti yaaduu fi achi keessatti dalagaa jirullee hamileen isaa maal fakkaata kan jedhutu gaafii ta'ee hafee jira. Kanaaf ammoo uummanni keenya kan keessaallee galata qaba. Waaqa danda'ame karaa danda'anii waa hundaanuu irratti dalaganii adda obboleessa keenya jaalatamaa kabajamaa fi nama hawaasa ofii biraa karaa kamiinuu hin namne hedduu keenyatti dhufee gammachuu kana waliin qoodamuu keenyaa fi ammallee baga gammaddanii baga gammanne isiniin jedha. Itti aansee gabaabseetumaan yaaduma kiyya lafa kaa'uudhaa fi obbo Tashoon yookaan Tashitaa Tufaa jedhanii namoonni hedduu itti dhiyaatanii Tashooma jedhanii jechuudha. Kanaaf Tashoo jedhanii obbo Tashoon obboleessi keenya namaaf kabajaa qabu. Ka guddaaf xiqqaan jenne yoo namni ol seenu maraayyuu jalaa qabu. Nama ammoo dalagee danfa ofiitiin jiraatee qabeenya ofii kiyya qofa oduu hin jenne hawaasa ofiitiifis rakkatus beela'us bira dhaabatee warra naannoo irraa yeroo akkasitti biyyi keenya jeeqamtu isaan buqqee hundaahu haga danda'ameen bakkatti illee deebisanii gara ta'eenu dhaqee ammoo warra beelaa isaatiif hawaasa isaatiif gammoojjii deeme akka Facebook irratti argitan sanitti harcee gurmuu ofii irratti baatee ummata ofii bira nama dhaabatu waan ta'eef kuni nama waan kallatti qajeela argan kana akka irra kaayamaa hin taane akka oduu dharaa hin taane namuyyuu hin beekaa addunyaan silaa warri garasitti kabiyyaatiif alaallee waan beekuuf asumatti yaada gaggabaabsee baga gammaddan baga waliinuu gammannee baga rabbiin nu keessa deebisee akka amma argitan kanatti innillee waliin gammadee taa'e jedha. Yaada kiyya asuma gabaabsaa alfaadhaa galatooma. Baay'ee galatoome jaatoo ulfaadhu. Akka carraa ta'e yoo itti nyaatanii isin ga'uu dide maallaq isin ga'uu baate please harka baasaatii nutti himaa warra dubbifnaa yookaan namoonni uummata isin tajaajilu kan harka baasaa uumaa rakkoo hin qabu. Yeroo baay'ee waa'ee nyaataa dhugaa kanatti lashimaan hin gaafannu. Dhuftanii odoo nyaanne odoo duraan deebina kun guyyaa gammachuu waan ta'eef obbo Jaatoo ati galatoomii namni as dhufee haganaa ammaatti aanee nu haasa'u namuma isin duraan beekanillee ofii haasa'uu qofaa odoo hin taane nama biraallee akka nu affeeru fedha. Maqaan dhahuu nama xiqqoo waan isaa yookaan waan isin dubbisa isin gama eenyuun akka ta'e isin beektan. Yeroo baay'ee nama yoo affeeru asitti ebaluu jenneetuma gizee gaarii yoo jarjarru fa'a maqama sooressaa dubbifnaa maqama duraatiin garuu barunoon isaa maal fakkaataa muuxannoon nama sanii maal fakkaataa ka jedhu baay'oo namni jedhu yeroo baay'ee waan ariifannuuf hin beeknu kana waan ta'eef gabaabsee isinii dubbisa. Here we go. She was born in a small village in the Oromia region of Ethiopia. She was a child when she left Ethiopia and lived as a refugee in Kenya before moving to the United States as a kid. She grew up on Minnesota and studied political science with a focus in international security. She is an American politician and a former candidate for Congress in one of the most competitive Democratic primaries in America during the 2002 election cycle. By profession, she is a Democratic operative and organizer who has worked on city council, state house, congressional, and presidential and issue/policy campaigns, leading both political and organized strategies of those campaigns. She is currently working as a consultant and lives in St. Paul.
I'm sure you know who I am talking about. Who? All right. It's my pleasure to invite Amani Badasso to say some words over here. And in turn, Amani will invite our Senator John Hoffman after she's done with her speech. Welcome to the stage, Amani. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamoo obbo Tashitaa Tufaa fi kabajamtoota maatii isaanii, kabajamtoota miseensota waldaa sikkoo mandoo baga guyyaa gammachuu kanaan nu hunda gahe. Isin hundinuu baga gammaddan. Baga obbo Tashitaa Tufaan nagayaan maatii isaatiif biyya isaatiitti deebi'e. Akka obbo Tashitaan hidhamee bilbilaan natti himame, akkuma dhaga'een haadha manaa isaa adde Nadiyoo bilbilaan dubbise, isiin dhugama hidhame jennaan akka obbo Tashitaan wixata yookiin yoo ture kibxata biyya keenyatti deebisuu qabnu isiif ijoollee isaanii waadaa seeneef. Dhugatti yeroo sanitti namni gadda guddaa haadha manaa isaa irraa qabu hin jiru ture. Ba'aa hundaa isitu danda'e. Jajjabinii fi jabeenni adde Nadiyoo maatii isiif hawaasa bal'aa humna guddaa ture. Nama baay'ee dinqisiifadhu jabduu namaati. Silaa nu kan isii jajjabeessuu qabu ture. Garuu jajjabinni obsi isii nu hunda jajjabeessee dhugumatti nu milkeessee hunda dursee isiin baga gammaddee baga teenya taate jechuuni ta'e. Itti aanee hawaasa Oromoo kan addunyaa fi waldaa sikkoo mandoo galateeffachuu fedha. Waan hunda caalaa jaalalaaf tokkummatu dursa. Akka sabatti, akka hawaasatti wajjin dhaabbattanii nama jaalattaniif halkanii guyyaa sagalee ta'uun keessan hedduu nama boonsa. Guyyaa takkas waliif birmachuu hin dhaamne, kanaaf abadan abdiin kiyya isin biraa hin citu. Akka hawaasummaaf tokkummaan keessan hunda caalaa tiksuu itti fuftan shakkii takka illee hin qabu. Itti aanee kan galateeffachuu qabnu namoota jaalala hawaasummaan guddate, hooggantoota keenya, namoota ulfinnaaf kabajaa hawaasa kanaaf qabu. Tokko yookiin kudhanis hin jedhu namoota baay'ee isaan hundaa onnee kiyyarraa galateeffachuu fedha. Hamma isin jaaladhuuf kabajurraa haasa'ee fixuu hin danda'u ulfaadha. Guddinaan galanni kiyyaa State Departmentii aangawoota Minnesootaa fi namoota muraasaa kan guyyaa lamaaf otoo itti gaafatamummaa baay'ee qaban, ana wajjin hirriba dhaban, galanni isaanii guddaadha. Dhugaan jirtu obbo Tashitaan hidhamuu hin qabu ture. Nama adaadaa isaanii yeroo lubbuudhaan dabran nagayaan dhaamachuuf, nama haadha isaanii kan dhukkubsatte biyyatti dhalatanitti gaafachuuf deeme hidhuun yakka guddaa. Maatii dubbisuun, yaaduun yookiin jaalachuun yakkaa miti. Garuu galanni kan rabbiiti adda nu wajjin obbo Tashitaan maatii isaanii wajjin jiru. Torbaan kana waan baay'ee na yaadachiise. Hamma hawaasni keenya tokko ta'ee gurra waliif kennee madaa barbaachisu waliif baadhatee wal jajjabeessee hawaasummaa fi tokkummaa dursiise. Akka abadan humni fedhe hawaasa kana cabsuu hin dandeenye natti agarsiisa. Nuti akka sabatti uf tajaajillee, uf kabajnee, waliif birmannee kaayoo keenyaaf hamilee keenya yoo jajjabeessine addunyaa hundaaf fakkeenya taana. Dhugaa isiniin boona. Ulfaadhaa asitti argamuu keessaniif isin jaaladha. Halkan gaarii isiniif haa ta'u inshaallah.
Am I not introducing? Yeah. Sorry, Sam. Qilleensi sagantaa keenya akkuma qilleensa Minnesota jijjiiramaa for some reason. So we apologize about switching things around a little bit. Next, I would like to invite Simaya Malaki Sinadiste. So I would like to invite Mr. Tashitaa Wako to say something. Numero Tashitaa Genana Mambonu, Olumankota, Nama Minnesota keessa waan biroo dura dhaabe waan ta'eef baay'oo isaa akka gaariitti qopheessanii dhiifama guddaan godhaa introduction baay'ee hin barbaachisu Tashitaan waa jedheetiin sanatara miidhagseera dhiifama guddaan dhiyeessuu biyya. Thank you. Bu'aanaaji baay'ee guddaa galatoomi. Hundi keessanuu baay'ee guddaa galatoomaa jechuu barbaada. Guyyaa ayyaana waggaa ji'a 12 eeggateetiin deebi'uun guyyaa akkasiitiin naasuu uummata keenya bu'e naasuu nu hunda bu'e maatii bu'e kan hundaa qolachuudhaaf ka hojjettan tattaaffii ka gootan ka kadhattan bakka adda addaatitti kadhaan bilbilaan waa hunda ka gootan hundaanuu anis akka nama tokkootitti galatoomaa isin jechuu barbaada. Maaliin waliin humnaa waliin wanta baay'ee waliin dabarsinaa jechuudha. Namni addunyaa kanarra bilisaan jiraachuu, bilisaan socho'uu, bilisaan uduwwaa takka nama tokkotti hin balleessine. Garuu uduwwaa takka xiqqoo oduu hin jenne bira darbuu nu dhiba. Biyya bilisaan jirru kana keessatti, biyya haqni jiru kana keessatti mirgaan socho'uun mirgaan deemuun barbaachisaadha. Mirga sanillee ammoo beeknee ittiin fayyadamuun barbaachisaadha. Beeknee ittiin fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Ani asirratti ka waamameef waa haa jedhuuf illee miti. Duraan dursee obbo Tashitaanii baga Waaqayyo bakka akkasii san keessaa nagahaan baasee maatii keessatti si dabalee waan jaalattutti hojii kan keetitti hojjettoota kan keetitti baga Waaqayyo nagahaan si dabalee jechuu barbaada. Kanattaan sun ulfinna guddaadhaan with a great honor when I introduce my senator, my chair, who is now a chair, senator and chair of Human Services. The first thing I always, we talk, if you guys don't know, we talk every time. There is no midnight or any time, right? And we text and we reach out. Senator John is not only a senator, he is your brother. Amen. He is your family. He is Oromo. He has been with us from the beginning, the time that he got elected. He's not only representative senator of Senate District 34 or Brooklyn Park area, but for us, for you, he is your senator, wherever you live. He is your senator. And he has endured so much because of standing with you, with Oromo. Is willing to rakko guddatu kunnamer. Rakko guddatu. I come in accusing. This one you don't have to hear, Senator. But I want to say, no. Ella, dhugaa isinin jedha hagam takka gadi fageessee akka isini himuu qabu beeku kanarraa dhugama isinin jechuudha. Filannoo darbe keessatti waan warri isin morman isin Oromoo ta'uu keessan qofaan isin jibban hin beektan maqaa ta'uun qabu. Waan isaan jedhaatiin turan nu bira kan nuun jedhan darbaniit hiriyaa nu horannillee nu biratti salphisuuf tattaaffii godhan. Kana hubachuu danda'uu qabdan. Kanaaf inni isirraa booda dubbachuu barbaada. Lammii biyya kanaa ta'uu maal akka ta'e mirga akkamii akka qabu maaliif akka fayyadu gadi fageenya itti tajaajilamuu qabdan. And I
was one of the person who was witnessing during the campaign the kind of things that was thrown toward my senator during the campaign time, because we were on the same ballot and we were running in the same area. But because he stood for you, he stood for your issue, he was targeted by so many. By God's willing, by the constituents of Senate District 34, we were able to secure Senate District 34 and bring back Senator John Hoffman, who is now in the majority and a leader in the Senate committee, the chair of Human Services. And with that, I'd like to welcome Senator John Hoffman, your senator, to the stage. Wow. 2 words. Welcome home. From one former Champlin resident to another. Because you used to live in Champlin. I live in Champlin, Minnesota. Yes, Amano, we are rebels in Champlin Park, not like the Bengals. There's something that comes. My emotions are just full of joy right now. But on New Year's Eve day, when Tashitaa got a hold of me, anxiety was filling, and I could see the anxiety that was there. It scared the hell out of a lot of people, you know that? And I'm grateful that you are sitting here in Minnesota, because this matters. You're a Minnesota citizen in the United States of America, and that matters. And you matter. And here's why you matter. In New York City, it has people come in, and my grandfather, who came from Odessa, never forgot this. Give me your tired, your poor, your huddled masses that are yearning to breathe free. Think about that. Yearning to breathe free, right? You came here. You are the American dream. And here's why. Start with one little van. Now you have hundreds of people that count on you as their employer. You have thousands of children in the state of Minnesota that count on you to get them safely from point A to point B, which is their home to school and to back again, right? That, my friend, is the American dream. You are the American dream. Thank God that we believe that we are yearning to breathe freedom, right? I think that says a lot. I mean, it really does. As I sit there holding this passport, because I have a picture of your passport on my cell phone, by the way, that I sent to Congressman Emmer, Congressman Phillips, right? I mean, there were so many people that within a matter of time, there was an urgency to get you home. And dude, you're home. Yes. And like I told the Dawa, I said, I'm never going to let you leave again. I'm not going to let you leave Minnesota ever again. Just so you know. For the next 4 years, the State Patrol, I'm just going to say, hey, just, park out there. Don't let him leave. I'm glad you can laugh, because my wife told me a long time ago, look, John, you are not funny. Don't try to be funny. So, but I'm with that. And my wife worked at Parkview Early Childhood Center years ago, and remembers you and your wife, and remembers your kids. And look at your niece who sat in I have a new desk, by the way, on the Senate floor. So you might want to come by and sit in it and get another picture. Will you do that? Yeah, babe? All right. But I want to go back to what is said in New York City that really puts us here. Everybody here loves you who you are.
And I think that's something to take back as you're looking at that successful American dream that you are, right? And you're one of the most humble people I know I've ever met. Yet, you did what not a lot of people can do. And there's a lot to be said for that. When my grandfather talked about they came on the train and they all of a sudden landed in North Dakota and they opened up and they said, "Oh, this looks like Odessa." And that's where they parked it, right? And they worked. Actually, 2 generations later, I'm up here saying to you, we are all part of that American dream. And I'm wondering sometimes if there's people that are jealous of that American dream, that see you as that's not what it should be, right? And I believe that. And shame on that country. I'm not going to say their name because I'll get in trouble. Okay, I did it, all right? But I think it comes down to this. We do better when we all do better. Paul Wellstone, my good friend, said that, right? And I absolutely believe it to this day. Matter of fact, his son David, when I became chair of Human Services, his son David, Paul David Jr., said, "Let's do breakfast." And David's the same age as me. Can you believe I'm 57 years old, man? Look at that. It's like there. But he handed me this plaque with his dad's gavel on it. Senator Paul Wellstone's gavel. In 2001, he was named Legislator of the Year by the Association of Mental Health Professionals of the United States. And it's now on my wall, right? And I'm reminded every day that it didn't matter what side of the aisle you were from. His best friend was Jim Ramstad, who was a Republican. Senator Wellstone was a Democrat. Yet they did things like mental health parity, right? The thing, and I'll never forget a quote you said in the newspaper, and actually it was on TV when you were talking about transportation. You said, "Who's going to transport that special child?" That's embedded in my heart. You don't know if you remember you saying that, but I remember everything. Just ask Tashitaa. I have like this memory that doesn't go away. And that's the core of the value of who you are as a human being. That's the core and the value of you or somebody that read that, said that I want to yearn to breathe freedom. And you not only yearn to breathe freedom, but you are freedom. You give people freedom. Children count on you. I'm so proud of you. Welcome home. Please enjoy your family and enjoy this evening, right? I love you, Tashitaa, Tufaa. And here's the deal. Is it Tashitaa or Tashitaa? Because your cousin Tashitaa, nobody seems to get it right, but I'm kidding. I'm glad we can still laugh. Welcome home, my friend. Thank you, everybody. And one more time. All right, thank you so much, Senator. Can you give them Senator Hoffman, what makes it even better is when our brother was detained, it was weekend, right? Yeah. Not only that, it was holiday weekend, but that didn't matter. So we really appreciate that. What Tashitaa galatoomii baga isallee yaame duratti nakkaasin jedhaa ture baguma kaasee waan inni jedhe dhageettan jechuudha. Galatooma. Sagantaan keenya kan itti aanu amma gara dubbii cabdu deemaa jira jechuudha. Waa'ee obbo Tashitaa dheengadda gaafa ibsa jennuu qabnu waa xiqqoo jedhee turanillee gara waggaa 20 hagamiitiin wal beekna Minnesota waan dhufu. Oh, thank you so much. Yeah. From waan baay'ee yonnaa jedheef fakkaata irra dabre diqqoo naa obsaati namni itti aanee haasayu yeroo tokko tokkotti mana obsa galatoomii Dr. Razak. So our next speaker is
Dhugaa namni senatarri amma dubbate kun nama waan baay'ee waan nu ooleef yeroo xiqqoo fi dheeraa kennineef saniif akka nutti ilaalle abdii qaba. Garuu uummanni aganaa achi ol dubbattan sa'aatii xixiqqoo nu gabaabsaa jecha. I will do the same thing I did when I introduced Amani. Without naming any names, I will read his or her bio, and it's up to you to guess who that person is. And he is our next speaker. He or she offers a unique perspective on the challenge and the aspiration of Generation Z. He or she represents a shift in American politics that researchers have yet to fulfill understand. At 19, he or she authored his or her first book titled Mosaic Republic. And now, at the young age of 20, he or she is looking to make history by running to represent Ward 6 on Minneapolis City Council. Can you guess what I'm talking about? Who? Tiger. All right, Tiger or Erenso. It's my pleasure to invite you over to say something. So, please come up. I didn't guess he or she, to be honest with you. All right, don't worry, everybody. I'm not here to ask you for money. In all seriousness, though, I'd like to thank Seco Mondo for hosting this wonderful dinner, and I want to thank the community for filling up this room. It's always great to be here with so many people, and really, this is our community's greatest strength. It's being able to come together during challenging circumstances and being in a community with each other. So I really appreciate all of that. So many people worked hard to make sure that Tashitaa, as we call him, was brought back here safely to the United States. But there's one person in particular who I'd like to mention, because that person showed outstanding leadership and significant courage. And that person is Narasu. Narasu, are you in this thing? Narasu, if you want to stand up. I know you're here somewhere. Oh, Narasu just left the room. For those of you who don't know, Narasu is Tashita's son, oldest son, I believe. And Narasu led the charge to make sure that Tashita, his father, was brought home safely. I think that when there is such a hyper-focused lens on youth and leadership, mind you, Narasu is only 20 years old, same age as me. He not only defied expectations. Narasu, there you are. Yeah, give it up for Narasu. Welcome. You're just being caught off guard. But you know how to handle those situations. Narasu, I said, well, there's such a hyper-focused lens on young people in leadership as a fellow 20-year-old. I think you defied expectations, and you made us all proud. You drew strength from your family, from your community, and you performed in the moment. So thank you for being an inspiration to so many people. And Tashitaa, welcome home. As everybody's been saying, I was out of town when I heard that you were detained in Ethiopia. But I knew that when we got back, or when I got back, it was going to be important to join the efforts, because there was a long efforts to get you back here. And so by the time I showed up, it seemed like the other government got the message and decided to release you. So we're glad that you were here. But while I was at the airport greeting you, you said, and I quote, you didn't say a lot, but you said, being an American isn't just an honor. Being an American is a blessing. Amen. And it reminded me of a quote from a famous African-American poet called Langston Hughes.
when he wrote, "I Too Am America." And when you look at Tashitaa is the model American. You transport hundreds of students back and forth through the 7-county metro. You do that every day. You employ dozens of Minnesotans in doing that and ensure that our state's future is well off by educating those children. And Tashitaa, when you needed your country the most, America delivered. America delivered. And so we are not only humbled by your example, but we look forward to what you have coming for you in the future. And while I'm on the note of you being in this room alongside every single person in here, and while I have all of you in this room, I cannot stress the importance, moving forward, of electing people to political office, specifically young people, as they've shown that they can step up and perform in moments of crisis. Oromos have been in this country for over 30 years, yet we have yet to elect a single person into office. We appreciate the help and the advocacy of Senators John Hoffman, Senators Kerry Dietzig, Representative Mohammed Noor, who just joined us, and so many other folks. But I'm sure they wonder at times too, why is it that our community has yet to elect a single person? For those of you who don't know yet, I am running against the beatable incumbent in Minneapolis. I've already received so much support from this community, and I hope that in the coming months, more people step up and support this campaign, because the Oromo spirit lives on, and it lives on through all of us. But in order to ensure that we protect it and safeguard it for the future, we've got to start engaging politically. Thank you all very much. Thank you so much. Baay'ee galatoomii jennaani taayigeriin hojiin isaallee haasawni isaallee akkuma maqaa isaa jechuudha akkuma qeerransaa jechuudha gaarii qabaa jira. Sagantaan itti aanu nama bira dabruun ani hin dandeenye isin afeeruu barbaada. Uma xiqqoo haaluma jedhu. Baay'oo isaan qabu. Baay'oollee barbaachisu isa garaan sun hin beekamu. Kabajaa guddaan waan xiqqoo gorsa akka nuu kennu obbo Baqqala Garbaa affeera. Thank you so much. Tufaa, akkam jirtu? Anis akkuma warra biroo obboota Shobogai hiikamteenyedha. Obboota Shobogai hidhamtes. Shobogai hidhamte waan baay'ee nu gargaara. Dhugaa baay'ee nu mul'ise. Dhugaa dhukatee ture waan baay'ee nu mul'ise. Biyya akkamii akka qabnu mootummaa akkamii keessa akka jiraachaa jirru akka jiraachaa turre agarsiise. Baga hidhamte fudhate. Bilisummaa jechuun maal akka ta'e, gabrummaa jechuun maal akka ta'e nu agarsiisa. Kanaaf baga hidhamte. Wal yaannaa, wal mararraa, wal jaallannaa, wal arguu feenaa. Otoo ati hin hidhamne ta'e har'a galgalaa sitti wal hin arginu ture. Maal jechuudhaaf nama akkamiitu hidhama biyya sana keessatti? Obbo Tashuun nama akkamii akka ta'e beektu?
Pireesoo jechuun amalli isaa maal akka ta'e immoo beekne ijoollummaa baay'ee qabnee argaa ammas hojiin waan jiraachaa jirra baay'ee isaanii. Obbo Tashoon immoo nama akkamii akka ta'e hin beektu hin argitu. Nama akka Obbo Tashoo yoo inni dhabeettu biyyi sun. Nama akkasii yoo inni nama akkasii kan hidhame nama meeqatu hidhaa keessa jira. Nama meeqatu jira laa. Namni mana isaatti galu ijoollee isaatti galuuf utuu yaadu biyya isaatti galuutu barbaadu. Amma gara hojii isaatti deemuutu barbaadu. Maatii isaa ijoollee isaa biyya isaa mana isaa wajjin adda bahee meeqatu hafe laata biyya sana keessa. Amma immoo meeqatu jira laata. Nama kuma meeqatu jira nama kuma dhibba meeqatu jira laata yookaan miliyoona meeqatu jira biyya sana keessa. Namni fakkeenyaaf namni mana hidhaa dhaqu yakkamaa fakkaata. Biyya kana keessatti namni mana hidhaa dhaqu nama yakkamaadha. Biyya sana keessatti garuu nama qulqulluudha kan hidhamu. Kanaatiif hidhaan isaa kun baay'ee nu gargaare. Waan nu agarsiise mootummaa akkamii akka qabnu dhugaan akkamii biyya akkamii keessallee akka jiraannu nu agarsiise. Utuu biyyi kun hin osoo ta'e osoo mootummaan kun hin falmine osoo ta'e nus tokko taanee tuukaanee waa'ee isaa hin dubbanne osoo ta'e akkuma warri biroon achitti hafan achumatti hafa ture Tashoon. Kanaatiif tokkummaa keenya jabeeffachuun keenya gaariidha. Wal arguun keenya gaariidha. Kana caalaa gurmaa'uun jabaachuun akkuma sila dubbatamu kana caalaatti tokkummaa keenya cimsachuun keenya gaariidha. Sagalee keenya mul'isa sababii ta'eetiif jechuudha. Kanaatiif baga hidhamtes baga hiikamtes hin jechuu barbaada. Warra kana afaan kana nageenyaaf immoo anis afaan Ingiliziin irratti shaakala Yeah, we are glad to be here tonight because we have benefited a lot from the imprisonment, very brief imprisonment of Tashio. Because it indicated so many things about the world we live in, the country we've come from, and the country we live in. This is a clear indication of the difference between justice and injustice. The country we came from and the country we live in. Here we are enjoying the freedom that we didn't have back in our home country. This wouldn't have been possible had we been in our country there. Thanks to the American government, thanks to the American people. Really, we need to say, God bless America. We are enjoying the freedom that we didn't enjoy back in our country. I'm not taking pride in accusing my own government and my own fellows. But this is a reality we live in, and this is a reality we have lived in. Innocent people like Obbo Tashio are languishing in Ethiopian prisons in hundreds, in thousands maybe, in tens of thousands, or maybe in hundreds of thousands, or even in millions. That is a grim reality we live in. We are not speaking just to blame the country we've come from, not to seek asylum here, everybody here. That's not the case, but injustice is there. So we always ask the American government and the American people to stand by us, to help us, to assist us, so that the justice that prevails in this country does prevail in every part of the world. And thank you for letting us come. We always hope that the American people and the American government are with us. And we'll continue the fight until injustice everywhere is no longer existing. Thank you, Dr. Shaw. Maarree gogooma siyaasa kaa obbo Baqqalaa asirratti baay'een isaatti barattoonni. Baay'ee galatooma.
I just wanted to acknowledge the presence of our brother, Mr. Muhammad Noor here. Thank you so much and welcome. Appreciate it. Gara sagantaa itti aanu deemna. Nama akka beekaa akayyuu obbo Baqqalee Dubaasoo baay'ee nama dhibaa. Ka duratti jarjaree itti seene sana itti seena. Garuu waa'ee bootashoo hin haasofne dura uummata Taayiger jedhe sanii haasa'uu barbaada. Nuuressuu maqaa kan kee hambaan illee dhayaa jira. Jechi isaa maal naqaabsa isiniif fakkaata. Faranjootatu a fruit does not fall far away from a tree jetti. Odaa hin qabatanii biyyatti fireen odaas yoo odarraa bu'e hin fagaatu jechuudha mukarraa. Ka jechuu barbaade abbuma fakkaata jabaa jechuudha. So keep the fighting. Durana ammoo bakka jabaa akka keenya afaan rakkoo qabdu nu jabaadhu jechuudha. Okay? Galatoomni rabbi si haa guddisu. Itti aaneetiin maqaa bootashoo yeroo baay'ee kaafneerra garuu nama cinaacha isaa ta'e nama humna isaa ta'e waa'ee haadha manaa isaa xiqqoo misii jechuu barbaada jechuudha. Mammaa kun faranjiin itti guuriin jedhina malee faranjoonni maal jetti seetanii waa'ee haadha manaa jabduu yoo onnaa jettu. Behind every successful man, there is a strong woman. Dhiira milkaa'aa duuba haadha manaa jajjabduu yookaan ciccittuu jira jechuudha. Ati haadha manaa jajjabduu san keessaa tokko galatoomni. Waan irraa isin eebbiseera ammallee ganara isin haa eebbisu jechuu fedha. Gaafa bootashoo hidhamee dhageenye san ani faatii manaa fi utuu nagarreen bulu jennee garuu galgalaatti kanullee dhageenye mana isaanii dhaqnee xiqqoo bira waarine rabbisaa ture. Mana rabbi isaanii kenne mana guddaa garuu manni sun hin qabbanaa'ee hin liqixaa baay'ee namatti ulfaata. Nu tabsiiste. Bootashoo nagamaa utuu deemu isin durallee wal yaamaa waan turanii fi sa'aatii dhumaa inni boordi kun irratti dubbisaa turte. Boordi dubbiin jijjiiramnaa inni qoonqitti jijjiirame jennaan achiin dura otoo homaan galiin hin dura telefoonaan wal yaamanii haga galee Oroshatan diimtunya baay'ee jijjiireera jedhee otoo wanti kun hin galeen achi addaan deeman. Booda deebitee yoo yaamtu dubbiin jijjiirameera qoonqisaallee hin jijjiirame achi maannaan jedhe jettee taragaaggee yookaan tasgabbaa jedhetti cufe. Ilaa warra inni tasgabbaa yookaan taragaaggaa jedhaniin ture akkas jetteetuma boo'ichatti gadhiifte kan. So nama akkasiiti isin ragaa ba'uulee baay'ee nama barbaachisu ni beeka. Kunoo waan ija baa waan ta'eef nu adda. Fiifidigaa buleelleen oollee agartanii akkuma dubbiin akkuma duratti obbo Baqqaleen jedhe san waan baay'ee onnaa jenneerra. Kana jedheetiin gara obboleessi kennaa deebi'a guyyaan kan kee waan ta'eef baga nu baate si argullee baay'ee gammade. Ani bootashoo waggaa gara 25 ka beeku biyya kan yoo dhufan biyya biraatti barataa waan tureef akkanuma jettee reesu haasitti hafe malee homaa gargaarsan qabu turellee namni kennallee akkana guddanne yooma sanuu arjaa inni homaan qabu yeroo filoosa waan kana baay'ee onnaa jedhaa garuu dhiifama akkanaa godhuu ni beeka. Namni keenya yoo dhufu siideera dhufan isin baroo hin qabattan siideera feeti that's a kind of springboard for all of us. Safara siideerii fi Frankileerra koornerii madna argee anaa jekkam jirtaan jedhu guyyaa mana muslii yoo agarre yoo sana isii kiisii akka kaateet biyyi kun dol'a nama godhaa hodhu garuu shaayii dabaan jamaan akkenne. Yookaan iddanii uumamaa dhaannoo sani dolaara iddanii sun waan guddaa anaa sambichaa otoo hin taane ani yoo dhufu seeraan qabuu ture biyya kana isaa ijoollee yoo san jiran obbo Mustafaan fa'a Dr. Hasan fa'a kabiraallee hin jiranii walitti qabatanii Avocado University marsota kanaan barbaadanii nama akkasii bootashoo. Umaayyuu gizeen qabaanne sanu nama gargaara jechuu fi galatoom. Waa'ee bootashoo qabadhu
Essuma tokko qabaatu buna naggaatanii biyyatti naannoo madaaliitti kanatti buna naggaatu gizee garii seerumaan godhanii gizee garii immoo yoo keenyatti dhiyaatanii keenya irraa bahanii walumaa gadi deemanii gizee darbii waan ture gizee sobaa keessa barbaree dhossuun buna dhossuun nama ajjeesisaa ture. Booda hidhama gaafa hidhamaa hin bayaa jaarsi keenya hin gaafata achi malee isaanii gaafa tokkodha waraqata tokko arge kunoo afaan amaaraatiin shilingii fa'aa bitanii mana maxxanfattan. Kanaa maal jedha waraqanni sun መታሰሩን ታሰር ነገ ትፈታለህ ይለኝ ወዳጅ ጠላትን ትለይበታለህ ይዳሙ ወሩ ቢታንታ ነመስጃለቱ ነመስጅቦ ይረቲ በረታው አንጀል ወናንሳ ሶ ከነማ አቺን ጀሬትን ኦቦታሾ ከበጃ ጉዳሲ ቀና ዋን ያገነለ ረለ ዲሴሲ አይብሱ ኡማተ ከናን የዋጅዱ ወርባል Senatoroota si gargaara yoo jedhu barbaadde carraan kan keetii maatii wajjin illee as dhiyaachuun. Yeah, so carraa kana obbo Maatashoo kenna dhiifama guddaa asnaa baay'ate kabajaa guddaan harka akka dhooftan isin gaafadhee barbaadde keessaa nuti maaliif thank you. Thank you. Nama kemudian, kun sekumen dapat digaratuma, kun ini nama terpercaya di okasinya karena kisah di Eropa nafkah. Macam ya, zaman ini di sana ada apa ni? Kami jadi cuba pada garatuma. Waroni masjid kesat, church kesat. Ammoo karaa addaatiin karaa fi waaqa itti kadhachuu beektaniin waaqa kadhataa turtan hundinuu asitti illee biyyatti illee bakka hundattuu galanni waan inni galata isin yaadeebisu jechuudha. Dubartiin daa'immanii fi namoonni gurguddaan tokko tokko ka wiilcheerii irra taa'eeti agartee ka'ee hin dandeenye dhugumaanii boo'aa akka turtan galanni bidaan nyaatu jedhamallee. Warroonni biyya keenyatti namoonni biyya keenyatti hunda gootan biyya keenya keessatti gargariin mana hidhaa bakka ani jiru waan hin beekne mana hidhaa mara irra deemaa tokko tokkoon gaafataa turtan hundi keessanuu maqaa keessan eenyuun danda'u isinuun beektanii maaf akka hin dhoofnellee galatoomaa waan isin haa kennu ifaadhaa jira. Namoonni baay'een keessan ka imbaasii Ameerikaa telefoonaan waamaa caqacaqaa turtanillee waan isin haa kennu. Warri sooshaal miidiyaan ardii balleessanii agartanii nama hirriba dhoofatan hundinuu waan isin haa kennu jechuudha. Hiriyyoonnii fi maatiin biyya maratti biyya kanaaf biyya keenyatti illee guddistaniiti hojii guddaa hojjetaa turtan waan isin haa kennu jedhamallee. Warroonni agartee mana hidhaa gabaabaa san keessatti duretti pilaanii sana akka itti anachiboo danda'u pilaanii gootaniiti pilaanii sanillee ekskiriishiitii godhuu dandeettanii isinuuf beektanii waan isin haa kennu jechuudha. Warroonni elected officials, I think warroonni jala qabu elected officials jennaan jedhu warroonni maqaa namaa hin naadha'u maqaa nama laaqee dha'u fuduun taane namoonni Taayiger, Tashitee fi Amaaneen warra politikaatii miti namni irraa kaafee jiraate warra politikaa irraa maqaa waamaa rakkoo hunda kaawwa waamaan jiru galatoomaaf jechuu barbaada. Senator Amy Klobuchar, Senator Tina Smith, the State Department, Attorney General Keith Ellison,
Congresswoman Eleanor, Congressman Dean Phillips, Congressman Tom Emmer, Congresswoman Betty McCollum, Senator John Hoffman. Definitely, John Hoffman, Senator Hoffman, we owe you a lot. We owe you a lot. I don't think one can falle ida Senator Gana can falle one then they do not fakane. Kana guddisati tiyada durana fille. House Speaker, Minnesota House Speaker Melissa Hortman, Senator Fong, activist Bill English, Dr. Bruce Corey, Attorney Kevin Armstrong, Ms. Esme Murphy of WCCO News. All of you, thank you so very much. I really appreciate it. Wanti agartee asitti nama tokkocha wantini ana irratti amma akka guddaati isin fudhataan kun waan seedika. Wanna ilma namaa irra ga'aaraa. Waan innaa kan social media traditional media irratti argaaru lolaalta. Nama tokkochaaf agartanii attention eeganaa kennuun cubbu jedhee amana. Dhugamaan jedha garamiyyaa. Waan ummata keenya irratti ga'aaraa. Ummata keenya dubbaa dhuunfaan eenyullee nama waan uume hundaa akka itti arginu sunniini qajeelaa miti. Kanaafuu kan nama tokkochaa irratti attention kennuun kan jiru jechuu barbaadeeti. Wanni ani jechuu barbaadu dhaamsa tokko qaba. Dhaamsi an qabu baay'een keessan, those of you who live in free world, namoonni biyya kana keessa teettanii, namoonni afaan Oromoo haasoftani, ka ammoo namni waan isin hin beekne seetani, ka agartanii wanti isin gootan kun nama biraa hubu, waan nama tokkoo haasa'an jiru. A man to forget about Tashitaa right now. Namoonni as teettanii reporting taane dubartii keenya irratti, ijoollee keenya irratti, jaarsota keenya irratti uduwwamaa isin irraa hin banne, uduwwamaa hin dhabne, uduwwaan nyaattan hin dhabne, reportii dharaa bakka hin taane geessitan sun mootummaa sanillee womaa hin gootan. Ufiillee womaan gootan eessallee isiniin ga'u wanti kun waan gaarii miti dhaabsisaa isiniin jechuu barbaada. Namichi tokkotti fira kana womaa qabaateeti firri kun womaan xiyyeeti mana dhaatii gabaabaa sadi baay'e. Kabayuu hin dandeenye sun akka ta'a. Ka du'aaru sun akka ta'a. Kadaa'ima ji'a torbaa harka isaa xiyyiitiin daamattii ji'a torbaa harka isii irraa muranii abbaa ajjeesan sun akka ta'a. Ka ijoollee lamaan mana tokkocha keessa kaateeti mana tokkocha keessa ijoollee lamaan dubarsiifatu dhabe sun akka ta'a. Haati sun akka taati. Ka haatiin inni fiigaa jiru jeefee du'e sun akka ta'a. Kanaafuu warroonni hojjaa akkanaa kana irratti kan hojjettanii jiraachuu barbaadan jireenya isinii waan hin taaneef dhaaba. Isa dhaaba. Kan irra wal kadhanna. Kabajjaan wal kadhanna. Kanaa ana uumaa miti. Darbeera uumaallee hin taane dhumate. Baay'irallee. Ammoo warra baheen jiratu jira kana dhaaba. Yoo dhaabdanii hin dandeenye ammoo
wanti isin beekuun isin irra jiru. Mootummaa sanillee waan hin gargaarreef mootummaallee waan gootan ofiillee waan gootan seera isaa isinitti gaafatamuu dandeettantu jira. Bakka isin jirtanitti biyyoota isin jirtanitti dharaan nama wani jalaa wali deemtan seeraan humnallee horiillee namallee hin qabna isin gaafatu. Gaafas ammoo gaafa seera saniin gaafachuu jala qaban horiinillee gubboonillee shuumiinillee daanyaanillee nama baasuu hin dandeettu. San gurra keessa qabadhaa. Baay'ee ulfaadhaa sikkoo mandollee galatoomaa hundi keessanuu galatoomaa waan isin haa kennu. Akka gaariitti gootachuu hordofaa fi bakka miidhamaa hafuutti deebisaa ulfaa qabdanii jireenya baay'ee si jaalannaa baga rabbi nagaan maatii kan keetiif biyyatti si deebisee kabajaa guddaa qabda. Akkuma duratti isin jedhe haadha manaa gootachuu illee waa'ee siyaasaa jira. Uma gabaabduu isii deemuun jetti gara naa akka dhuftu naa affeera harka naa dhayaa fi bineensas dhiyaatu kabajaa guddaa galatoo eebbifamaa. Duraan dursee dhugumatti uummata akkanaa keessaa dhalachuu kiyyaa baay'isee galatoomfadhaa ulfaadhaa galatoomaa isin jedha hunduma keessatti. Guduu isin qabaachuu baannee morma ol qaballee akkanatti hin dhaabannu jabuma kiyyaa odoo hin taane lafee dugdaa nuuf taatanii miila keessan irra dhaabannee uggiinsaan morma keenya ol qabannee akka dubbannu waan nu boonsitaniif waan nu gootaniif baay'ee isin galatoomfadha. Akkuma wantaan jechuu barbaadu waa hedduu garuu dutti yaadnas manna kaasanii ijuma jabeenyaan dubbataara. Na holfolchaas nan jedhaati. Abbaan manaa kiyyallee waan dubbachuu qabu dubbateera namni cufti nu dubbateera. Uma xiqqoo dubbachuu barbaadu. Leengadda gaafa abbaan manaa kiyya biyya qabame bakka adda addaa waamaa ture nama hin beekne nama guddaa gariifa dooktoreetiin kabamu gadi qeessee waamaa ture biyya keessattis ta'e biyyattis. Karaa addaatiin warra biyyaa dhugaman galatoomfachuu barbaada. Eenyummaa hiyyoo nam beekne na kabajanii gaafa inni hidhame mana hidhaa lukaan bakka inni jiru wallaalanii irra deemaa turan. Waan nama boochisu uumamni obbo Baqqaleen illee dubbatan abbaan manaa kiyyaallee dubbate waan naan jedhe namichi abbaan manaa kan kee beekama waan ta'eef bahii meeqatu warri citizenii biyya alaa ta'an warri paaspoortii qaban achi buutee isaanii dhabameera naan jedhe onneetu na cabee baay'ee na dhagame. Baay'ee na dhagame maafi akkuma amma inni jedhe inni sabni hedduu iyyeef manni kadhaa iyyee fi daa'immantu iyyee fi ijoollee isaattu bahee iyyee fi anatu iyyee fi isa kanaan bahee kabraa ammoo akkuma inni dubbate kan hin beekamne kan dhabame hedduu waan jiraniif isaan kanneen sagalee akka ta'an waan inni haa gargaaru isin kabraa abbaan manaa kiyya akkuma isin beektan nama siyaasaaf nama hinnaayyuu qabu miti nama ariifatu nama hojjetu nama tajaajilee bulu siyaasaan illee hin qabamne akkuma amma inni jedhe habaan qabame mootummaa biyya keenyaatti carruma kana wantaan dhaabu barbaadu hamni hawwataafuu hin taane hamaan nama gaachana siisa nama si hirkisu nama gaafa tokko ergachuu dandeettu hin qabin jedhaan asumaan dabarsa mootummaa biyyaatiin. Asumaan aansii dhiifama naa gootan nama hagoofa galatoomfachuu barbaadu qaba. Obboleessa kiyya hangafa kiyya ka akka abbaatittis akka obboleessaatittis na guddis obboleessa kiyya Dr. Nugusee Saaddaas waan jiru akka na galatoomfachuu.
Doktor guddatan hillitee akka dhufaarlee natti himne dingasuma dhufee ganama kan dhagee dhufee lillixallee isallee maatii kiyya haadhatti jallee dhuftee na keessatti argamti. Asmara kana galatan fakkaan danda'u. Kuuwwan amma warra kiyya itti heermu. Ana matatu baati maatii kiyya itti heermu maatii qajeelaa maatii namaa miti sareefuu kabajaa guddaa qaban waan ta'aniif isaan na fuudhanii isaanii ta'uu kiyyaafis waaqallee galatoomfata gammachuu kiyya maatii kana garaan maqaadha'ee warra gaafa abbaan manaa kiyya hidhame waamee akka daammanii ergataa ture asittis na bira dhaabatanii hirriba na waliin dhabanii namni gariin faatee halkan guutuu doolbaan bulaa turre isa kanaaf maqaa dha'uun fedhu waa hedduun na jalaa bada waan ta'eef dhugamatti warroota sana hundumaa isaa waa of beekaniif akkanaa galatoomfattan. Mana kadhaa, masgiida, daa'imman, haawwata hundumaa an dhugamatti galata keessa isin deebisuu hin danda'u. Waaqni warra galata walii deebisu, warra waliin jiraatu, warra dhugaaf walii falmu akka ta'an waaqni haa gargaaru isin jedha. Galatoomaa deemee kabajaa gara walqumaa kanaa deemsan isin gaafadha. Baay'ee ulfaadha. Waa'ee amma isaan jedhan kanarratti kunoo filaashbaakii jedhan wayiin beektaniin fakkeenyaaf namni wayii gizee nama jalaa du'e nama sana awwaalanii namni biraa yoo du'e bakka awwaalaa san dhaqan awwaala du'aan namaa san argaa boo'an. Ani hidhaan obboota shoodheen gatti sana qaabsise. Yeroo gara waggaa 20 dura taarikii isinii gabaabsaa obboleessi kiyya fudhisuu kiyya hidhamee ture. Biyya alaa baase jedhee akka biyyatti Keeniyaa bahee dhukkubsannaan biyya galchinee hawaasaa ture guyyaa 10 faana bu'aa turanii qabanii bakkummaan inni seeni dhabame ji'a 10 muluu asitti Hasanii baay'ee isaaf qabadhaa bu'asamseen nu wajjin makaraa gahee xalaa achi as katabnee ji'a 10 muluu wanna tokko keessa achi darbanii mana hundaa keessatti uffanni inni uffatu irra jijjiitee sammuun illee akka waan tokko ta'e achi bahee inni hin turre hin ture garuu yoo xiqqaate awwaalannee irraa argannee jechuudha. Waan baay'ee deemaa jira yoo kana dhageenyu kan biraa ammoo maal qabadha seetan jawaar gaaf tokko waan nuyi qabataniif ijoollee wayii gisee mootummaan Ihaadigi jiran ijoollee Oromoo naannoo Finfinneetti qabanii ijoollee 25 guruma darbanii biraa deemanii completely irraanfatan akkuma meeshaatti ijoollee sun irraanfatamtee namni isii gaafatu hin jiru lafa jala waa hidhanii kuni waan duraaniitii miti waan ammaati. Nu generation as keessa jiru waan baay'ee garreeffa gisee kan ishee ture jedhan san baartaa kifilii sagalee ture barsiisota hin ajjeesanii reeffa isaanii argee jira. So every generation adawamii tiraamaa akka agaruu rabbi haa beeku inni bahe sanii bira dabra. Ka biraa ammoo sagantaa jiru kana bakka lama qoodannee amma akka gaarii nama isteeja isinii geessutu dhufa. Odoo irraan booneen garuu maal wanti dhaamadhuu fi nu akka arsiititti komando hin jedhu arsi malee dhaagati qaba kuma rakkoon qabu isaan fatina yoo rakkoon nu gahu kan nu gahu jiru achi Ginee Austraaliyaa Ginee Ameerikaa Ginee Arabaa Ginee asii Ginee kan goone qabu garuu akka nu wal gargaaru namni wayituu qaba namni wayii hidhamuu qaba yeroo maroo proactive odoo wanti tokko hin galle lafichumatti horii waliin baafnee akkana goonee nama keenya gargaarachuu maan dandeenye reactive wanti tokko erga galeen booda ولكن بريكم دما gisee rakkoon gartuu baay'ee namaan godhu garuu gisee lafaatitti odoo wal gargaarame amma inni yeroo kennanii dhibee booda minaalbaat inni itti haasa'u jira. Tolchinee balleessinee yeroo kennanii irraa waa jiran garuu komando kan koofne necessarily loogoo kana qabaachuu qabnu yeroo biyya gama kan jiru waan barbaadan jedha garuu komandoon wannaa jedhamtu qabaannee jennee ijoolleen teenya aadaa waan baay'ee barachuu hin dandeenye garuu ijaaramuu qabna. Mee waan waa galan waliif fiinnu kana innis bareeda garuu gisee lafti nagaallee waa haa boonu. Gisee lafti nagaallee odoo
Odowaas gaafsan qabaanne silaa horii mastaaf ulee gadi illee waliin gurruu yoo namni rakkatee gargaarsa barbaanne gabraati. Nu namni fuula qoomiti namni yoo sodaatu waliin nu barbaadu mootummaa illee gargaaru isaas qoomati. The commando is non-political. They are three different and Tilio Silverson, there is Makisari, straightforward to Mutakin Gam. Although Kaju will buy Makina to Coca Cote Bishambasi, Umatakina Guinea. He will do Jaratani, Bishans win by a Horizon, Umatakina Katigaruto. No man, Jurumanamari to Koga to Kot Izare is a corner one by Egudin anyway. One to the Vedare, Karex, Weda, wanti ani irraa fidoo jiraat if mana godhaa obbo Tashoo bakka bu'ee bakka kanatti waggaa nama hojjechuun kiyya baay'ee natti toleera qofa ijoolli jettu kophee namaa guutuun baay'ee nama ulfaata akka isaa achi fiigee sun jechuun I tried my best COVID illee ture garuu haa jabaannu mee waan sitti yaada proactive reactive waan jettu lamaan sanneen yooma waa galan fiiguu nun barbaachisu lafichumatti sikkooman dollee on miseensa nuti please qajeelu isin kadhadha waggaa tokkotti membership dhibbaaf dama kafaltan yoo dandeenye jennu hoteela akkanaa hin taane very simple uummanni kun humna horii illee qabnu mana akkanaa bitannee sa'aatiin kan warii hin jiru waan barbaanne ciidha itti godhanna boo'ee itti teenna dhugaa tokko isin maali masgiinni amma akka gaarii namatti tola gizee baay'ee gahii keenya achi godhannaa ta'u garuu uummanni kiristaanaa achi dhufee gizee baay'ee wannaan jiru yeroo illee hin qabu uummanni keenya islaamallee masgiida garuu bakka nu lachuu iyyuu ta'u galmooyii odoo qabaannee jennee kun nu gargaara kun yeroo bira itti haasofnaa taarikiin guddaa waan na caqaftaniif baay'ee isin galatoomfadha waggaan kun waggaa nagayaa waggaa guddinaa numeroo yoo akka ta'u hawwaati obboleessa kiyya Abdurazaaq isin dabarsaa karaa kiyya yoo odoo hin deemin malee Bonaji ulfaadhu Bonaji MC na hojjetu hangammaa inuma kiyya jira yoo dogongore ammas anuma eegaa waan tokko inuma kana waliin hojjennaa jirtu. This is very common language between me and Senator John Hoffman. We always say jirtu. Baga jiraatanii I'm glad that argaytanii dhugaa isin hima erga obbo Tashoon haasawa godhee booda kiiloon kiyya dabaleera. I'm glad I know maaliif hedduu amnillee na OA haasawni isaan godhan ergaa jabduuf keessaa qaba. Warra ergaa kana dhageeffatee gurra kaanii lafatti naqu osoo hin taane warra dhageeffatee onne fudhatee hojii irra oolchu rabbi nu haa godhu. And at the same time, I'm glad that you came back before I say with my mic free Tashitaa Tufaa. Well, Father, wahid tu nama tola. Aitaan Sudan saatiin deebi'ee waan jiruuf namoota anatti affeeru gaggabaabsitanii ergaa keessan babbareedduu daqiiqaa dheeraa osoo hin fudhanne akka nuuf jettan jedha sana dura garuu mana kana bareedu kana keessatti walitti qabamnee hawaasa keenya ka humni keenya danda'e hanga humnaatiin yaamnee nyaata bareedaa fi mi'aawaa kana ani nyaanne malee warra nu nyaachisan dameewwan sikkoo mandoo sallan keessaa zooniin tokko gocha ajaa'ibaa hojjetee akkanaa galateeffattan barbaada. Zooniin kun zoonii Kofalee Oreeti. Mee akkanaafi nuti gaafanne achi